Bună ziua! Sunt Brandi Bates and am milă de voi și o să vorbesc în engleză. Da? Pentru că mă doare și urechii mei dacă eu vorbesc în română, dar I am an American, or yeah, I am still an American. I came to Romania 25 years ago. I live in Valea Jiului. Who has been to Valea Jiului? Okay. If you've not been, you're invited. Please come and let me know you're coming, and I would love to greet you. It's beautiful there. I live in Lupen with my family. And I'm a librarian. Am o bibliotecă acolo, biblioteca copiilor din loc în loc. We'll go back to the first slide, because I'll start there. Thank you. Okay, mulțumesc. Thank you. I'm a mother, I'm a librarian. I'm the co-founder of Fundației Orizontul. That was in the first place. Sorry. Am fost director de program O Viață, dacă vă știți, de tabără Viață în Straja. După am devenit o mamă, am devenit și o bibliotecară. I created a library. I just made one up and with friends, and I'll tell you about that. But in preparing for this talk, I realized how very lucky, how fortunate I am that for at least maybe 20 years, because my daughter's 20, and definitely for 10 years, I've gotten to live with the same goal, like the same, yeah. Am avut multe scopuri, dar scopul principal a rămas la fel pentru o decadă și mi se pare, nu știu dacă toată lumea are această experiență, dar mi se pare eu sunt foarte norocoasă. And this is my goal. Citiți împreună 20 de minute sau 15 în fiecare zi, indiferent de vremea de afară și din interior, de când se naște copilul și mult după ce vă înveță să citească singur. And then we can go to the next. Thank you. And these are mine. And when you read aloud all the time as a mom, you don't take pictures of it. So I have no pictures of me reading aloud with my kids, but I know I did it all the time. And this is my daughter reading to my son. This is Lupen. This is the library in Lupen. This picture is taken by Adrian Catu for National Geographic Romania in a piece called Life After Coal from April 2018. And the story I've been told is the librarian got lonely, sitting there by herself every day, and she closed it, locked the door, walked away, and nobody noticed. That's the story I know. I had a good friend, Persida, who watched me reading to my babies, and she said, "De ce?" And I said, "Good question. It just feels good, feels right." I didn't know the science behind it then. And she said, "I would like to read to my babies too, but we can't afford books." This was 10 years ago. There is no library. And so we started Biblioteca Copiilor din Loc în Loc. We started in a box. We were a box, and we were a group of families that wished to read aloud to our children every day. Și dacă citiți de copii în fiecare zi, aveți nevoie de o grămadă de cărți, o grămadă. Și nu trebuie să fie cărți that you own, da? You need a library. You have to have a library. So if you have a friend that is pregnant and you want to get them a gift, I'm going to go back, give them books, and then also you can't give them a library card, but take them to the library, go on a date, take them to the library, and get them a library card if they don't have one already. That's the best baby gift. When we began, I would ask a mother, "Would you please read aloud?" And acum 10 ani, a mother would read like this, yeah? And she'd read very, very, very quickly. Dacă stai cu mine, nu o să mă frică. That, and she'd read fast and quiet, and the kids would be bored. And so I am not that smart of a person. This is not astrophysics. This is simply engaging, turning the picture outwards. The children are reading the story with you, because if they're not blind, if they can see,
they can see the pictures. And in a picture book, the pictures are telling parts of the story that the text does not tell, if it's a good picture book. If it's a really good picture book, the text and the pictures are not always repeating each other. So you'll have things in the picture that a kid will notice that you're like, oh, that is in the story, because the words didn't say it. So you hold the picture out, you read slow, you read loud, and it's different. Da. So that's what we do, and that's what we do every week. The first illustrator I met in Romania was Cristina Barsoni, and I needed a logo for our library, a Citim Împreună logo. So she created this logo for us. And do you feel a difference between the first drawing and the second drawing? Togetherness, affection. Yeah, I was looking for the affection. So we got some affection. And then this is my colleague, Doamna Mariana. If you've been online with us, you've seen her read. I try not to read in Romanian because I'm not a professional Romanian reader, and she is. I'm a professional English reader. So I try to read in English. And this is what we do every week, all year long. We read aloud to whoever comes. Nobody has to tell us they're coming. If we have one child, if we have 0 children, if we have 10, we read. We run summer camps, and this is 2017 was our first summer camp with Iulia Iordan and Victoria Petrescu. You can see them there. 2018, Florin Bicon came. Now, I didn't know any of these people. I just got their email addresses and wrote them, and we became friends. And I was in the right place at the right time, and they were so generous to come to the pen and bless our library. I'm going to go back. We have a theme for most of our summer camps, but always lots of reading. Everything, there's a book connected to everything. So in 2019, we did a human rights camp, and we read picture books about children's rights. In 2023, Carmen came and we had a poetry camp, and Carmen read poetry and went down into the mine with some of our adults. My favorite, după 10 ani, am așa de multe momente precios, dar cred că în primul loc a fost tabăra noastră de pandemie. A fost online pentru o săptămână, 5 zile. Noi am avut 70 de familii care au participat în toată țara. Și temele a fost cartea de meserilor dispărute, scrisă de Mircea Stanciu, de editură Frontieră. Și am avut 4 persoane, Oana Isper, Alex Ikoden. I'm going to forget their names. I actually don't remember their names. Anyway, we taught online. Noi am avut atelier de pâine cu maia, cum să face hârtie din gunoi. Oana Isper a învățat noi cum să facem linocut și Alex Ikoden a făcut calligraphy. Și ei a dat pe mine înainte o listă de materiale superbe. Am cumpărat înainte, a fost trimise toate participanți și noi am avut o tabără extraordinară tot online și cred că asta e cel mai preciosul meu. Da. Ok. Asta, Biblioteca Copiilor din Ocloc a început în 2014. În 2016 noi am născut, comunitatea noastră de mișcare națională cu numit Citim Împreună România. Și aici este logo-ul noastră și a fost creată de ilustratoarea Livia Coloj cu editorul Alex Călin de editorul Cartea Copiilor. James Treelist, care a scris ghidul de citit cu voce tare în SUA, n-au văzut un logo de Citim Împreună. Și n-am știut dacă va fi atras Citim Împreună România în țară, dar am gândit va fi, dar n-am fost sigur. Dar când noi am lansat în februarie de 2016, pentru World Read Aloud Day, Ziua Internațională a Cititului Împreună,
Imagine acesta a fost împărțit la Biblioteca Națională în București și a primit o recepție așa de mare și așa de bun. Noi am știut că am fost în drumul corect, a fost în drum bun, da. Aici avem o istorie de zici din ultima 8 ani și da, ideea este dacă facem o galerie așa de mare despre citi cu voce tare pentru o zi, poate putem să comunicăm cât de important este citi cu voce tare în fiecare zi. Da, asta este scopul nostru. Tot ce noi am făcut în Lupen, noi am crescut, nu tot, dar noi am crescut mai mare în un proiect național prin Citim împreună în România. Promovăm tătici citesc copiilor la Lupen și noi am făcut un concurs anual de fotografie prin Citim împreună în România. Cât de important este tătici care citesc copiilor. Summer reading, dacă un copil nu citește cel mai puțin 5 cărți în timp de vară, e posibil să începe anul nou școlar în spate de ei a terminat și sunt copii care nu are they can't risk this, da. Și noi am construit un template de summer reading program și Livia Coloj a făcut o ilustrație și noi am promovat asta peste seară. Noi am început o club de baby cu lectură și Maria Sordrican a făcut o ilustrație pentru noi și noi am împărțit cu toate țara. Am fost foarte, foarte norocoasă să fii cu alte cuvinte în lume de incubator de poveste, unde noi am întâlnit cu autor, ilustrator român pentru copii de 3 ori, 4 ori, despre cum să face cărți ilustrate pentru copii români. Și dacă a fost întrebat ce a fost cel mai frumos proiect prin Citim împreună în România, care am fost a part of, o să spun acest lucru. Citim împreună fără frontiere. Da. Cine vrea să citești? Maria, puteți să citească? Da. De fiecare dată când îi citim unui copil, trimitem un semnal de plăcere către creierul lui. Ați putea considera acest semnal și un fel de reclamă care îl condiționează pe copil să asocieze cărțile și cuvântul tipărit cu plăcerea. Every time we read to a child, we're sending a pleasure message to the child's brain. You could even call it a commercial, conditioning the child to associate books and print with pleasure. I used to believe this. I still believe it, but a child's brain does not receive the commercial like they used to. Da? Creierul de copii nu primește reclamă de citit cu voce tare la fel ca a primit acum 5 ani. Din cauza de ecranul și cum a schimbat creierul și sensul de frumusețe și recepție în ultima ani. Tot timpul când am ajuns aici, mă simt că nu a fost un elefant în camera noastră, dar este un monstru în camera noastră. Ecranul cu copii mici este un cancer foarte agresiv. Foarte agresiv. Nu mai pot să pun o carte așa de fain în o mână de copii și spune, du-te să citește. Nu mai pot, nu cred. Dacă nu a avut un adult care a fost lângă ei și dacă nu are limită how addicted they are to their phones. Da. The phones they're not nice to children. They're not kind to children.
the people that are making content for children, most of them are not interested in the well-being of children. They're interested in their addiction. They're interested in their weakness, their vulnerability, and their addiction. And so from now on, I will have o să aibă cu mine o carte de citit cu voce tare, and I will also have science and research and a message, particularly for parents, also for teachers, for adults, to help give children's brains as many breaks as possible from their screens. Da? Cât puteți să dați copii libertate din ecran. Nu contează ce parental controls you have on your phone. It doesn't matter. Pornography will find them. Violence will find them. Horrible things will find them. They will find them. Because the people that put them there don't care. Da? So, o să termină cu asta. I try not to get all my news from the screen. I like graffiti a lot. There's some really good news tellers of graffiti, and this is some graffiti in my town. După pandemie, cineva a pus mesajul așa de profund despre Zoom acesta și mă simt cum a fost pandemie pentru o mie de tineret în toată lumea. A pus așa. Dar acum avem pateție cititorului cu Facebook acolo și mi se pare tot este un mesaj și o provocare așa de profund care a pus cineva, poate în Generation Z, care este saturat și vrea să fie liber. Da. Today is Mass Deletion Day by a new organization called Time to Refuse, and in New York City at 7 o'clock tonight, hopefully a lot of people in their 20s are coming together at 7 o'clock to delete one social media app from their phone, to delete it. Yeah? One step at a time, because they lost their childhoods. They saw pornography before they had their first kiss. Their childhoods were taken from them, but they are done. They want their lives. And they say the attention economy is not getting better. It's going to keep getting worse. So I'm going to delete an app tonight at 7 o'clock too. But I'll come back to my purpose is still citiți împreună 20 de minute pe zi, but I have to do it today with the phone and the monster in the room. So, thank you. Mulțumim, Brandi.